গতকাল রাতে বৃষ্টি হয়েছে বলে তো মনে নেই, কিন্তু পানির নিচে নওগাঁ শহরের রাস্তা অনেকখানি ভিজে গেছে, ডুবে আছে। এর কারণ হচ্ছে এই বর্ষাকালে প্রচণ্ড বন্যার পানি এসেছে চারপাশ থেকে, ভারত থেকে, নেপাল থেকে, এবং সেই বন্যার পানি এখন রাস্তার মধ্যে এসে পৌঁছে গেছে। I don't remember it raining last couple of nights, yet the streets of Naogaon town are now underwater. This is because the monsoon rains in India, Nepal, and some locally have created havoc, where the rivers have now swollen, and the streets of Naogaon town are now underwater. We have a little bit of clear now, but there's some severe flooding in Bangladesh now going on. আমরা এখন নওগাঁ শহরের একটা সেতুর উপর দাঁড়িয়ে আছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা নদী ফুলে ফেপে, বন্যার পানিতে ফুলে ফেপে ধেয়ে ধেয়ে করে পানি আসছে, এবং এই শহরের নিম্নাঞ্চলগুলো ডুবে যাবে। এবারের বন্যা খুব খারাপ হবে বলে মনে হচ্ছে সবার। I'm now standing on a bridge in a town called Naogaon, and we can see that a small river has swollen completely with floodwaters coming from India and Nepal. And as you can see, it is submerging all the low-lying areas. While this may look pretty, it can cause quite a bit of distress to the people affected. And they're expecting quite a bad flood this year, pretty much throughout most parts of northern Bangladesh.